Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Following reports of leaks, Chief Minister Pramod Sawant has instructed the PWD Works Department to examine Kala Academy and provide an audit report. The Dinanath Mangeshkar Auditorium leaked twice during the pre-monsoon rains, drawing harsh criticism from the authorities. In addition, Sawant has requested that PWD take preventative action prior to implementing a long-term solution. In a statement that was given to a section of media, CM said that he has instructed the PWD Principal Chief Engineer to ensure that all precautions are taken to prevent any future problems and that the audit report on Kala Academy needs to be submitted promptly, he said. The government and especially the Art and Culture Minister was under fire due to the leakage of rainwater in Kala Academy main auditorium. A tourist in a rent-a-car who was involved in ramming into multiple vehicles started dancing with a loudspeaker on questioning by locals and by standers. The display of brazen disregard for law was caught on camera. According to reports, after hitting multiple vehicles on Sholi Murji Road, he was stopped by a driver of one of the vehicle which was hit. However, the concerned person was in for a surprise after the tourist came out of his rent-a-car, brought his big speaker and started dancing. There was no sign of police for a lot of time, which has irked the locals. Senior green activists across the state have blamed the Chief Minister, the government and the administration for the illegal laterite quarries operations across Goa. The Chief Minister had accepted the fact that 90% stone and laterite quarries in Goa were illegal and have been abandoned by operators after extraction. Activists say that government has done nothing to prevent the illegal quarrying. गोंयांत चिरे खणीचे जे प्रस्त आसा हे चडांत चड बिकट जायत आसा आनी तेतूंतल्यान गोंयच्या पर्यावरणाक गोंयच्या समाज जिवनाक गंभीर दुश्परिणाम जायत आसा. एकंदर ह्या चिऱ्या खणीक लागून जे बेकायदेशीर रित्या निर्माण केल्लेले आसा खण वेवसायिकांनी तांकां लागून एकंदर ह्यो चिरे खणी म्हळ्यार मृत्यूदोह जाल्ले आसा. हाच्या पयलीं तुये हांगासर थंयच्या थळाव्या भुरग्यांक त्या खणीन धांवपाची उमळशीक जाली आनी मागीर तेतूंतल्यान भुरगे मेल्ले आसा. दर वर्सा हे अशा प्रकारच्यो चिरे खणी जे आसा ह्यो मृत्यूचो डोह जाल्लो आसा. आनी काल आमच्या दिवचल नानोड्या ह्या वाठारांत खणीन गेल्ल्यात थंय भुरगो जो आसा तो मेल्लो आसा आनी एकंदर आणखी भुरगे जे आसा ते न्हांवपाक गेल्ले आनी एकंदर दर वर्सा अशे भुरगे त्या खणीन वचून मरपाची प्रकरणां गोंयांत वाडत आसा. एकंदर ह्यो ज्यो खणी आसा ह्यो बेकायदेशीर चलता तेची म्हायती जी आसा ही थळाव्या मामलेदारांक खण मंत्रालयाक खबर आसा, गोंयच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक खबर आसा. पूण अशें आसतना सत्तरी दिवचल म्हालान ज्या पद्दतीन ह्यो खणी चलता तेंच्या एकंदर कायदेशीर कारवाई करून तांकां ह्यो चिरे खणी ज्यो आसा त्या चिरे खणीन चिरे काडल्या उपरांत एकंदर फुडें तो मृत्यूदोह जावचो न्हू ह्या नदरेंतल्यान कांयच पावलां जी आसा ती घेतिल्ली ना. सरकारान आतां आदेश काडलेलो आसा की अशा वाठारांत पिवपाक वचप ना, मनाई केल्लेली आसा. पूण कोण ताचेर नियंत्रण दवरतलो? पोलीस यंत्रणा इतकी म्हणजे तेंचेर दबाव आसा की ह्या सगळ्या गजालींचेर ते नियंत्रण दवरताले काय बाकीची कायदा आनी सुवेवस्थेची जबाबदारी सांबाळटाले हे कांयच कळना. आनी ताका लागून गोंयांत ह्यो चिरे खणी ह्यो दिसान दीस मृत्यूदोह जावन हांगासल्या तरणाट्यांक आनी पर्यटकांक ते आकर्शण बिंदू पिवपा खातीर जाल्लेले आसा. आनी त्या एकंदर चिरे खणींतल्यान लोकांचो जीव जो आसा हो दर वर्सा वचत आसा. काल हांव केळुसकरा कडेन उलयतालो. फुडें 90% इल्लीगल चिरे खणी आसा हे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा जाय आनी त्याच्या तर ते आटोक्यान येयना जाय जाल्यार ते आपले पद सोडचे मायनिंगचे मायन्स मिनिस्ट्री सोडपाची. आनी दुसरें अशें की ते इल्लीगल आसा हे पयशे वयता कोणाक? पयशे वयता कोणाक?
इलिगल खणीचो फायदो एकतर त्या भागातलो आमदार, मंत्री, पोलीस, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळे ती चेन आसा तांकां फायदो जाता आनी दुसऱ्या कोणाक फायदो जायना. आणि हे सगळे आज जे बिल्डींग लॉबी आसा ना, बिल्डर्स लॉबी, त्या सगळ्या बिल्डर्स लॉबीन हे सगळे गुन्हे पावयतात. त्यामुळे ती बंद जायना, कारण बिल्डर लॉबीचे परत संघान पॉलिटिक्सान आसा. असे ते एकामेका भितर गुंतलेले आसा. आणि मुख्यमंत्र्यान भाजप सरळ म्हणले 90% बेकायदेशीर किरे खणी जर तुका जर मायनर मिनरल सांबाळपाक कळना जाय तर मेजर मिनरल्साची परिस्थिती आणि कितली भयानक जातली. मेजर मिनरल्स जेन्ना सुरू जातले खणी तेन्ना बेकायदेशीरपणा इतको हेका पावतलो, टोकाक पावतलो की तो तुका कंट्रोल करणेच शक्य जावचें मायनर मिनरल जे जायना त्याच्या कडेन. आणि म्हणून तिथे राजीनामा दिवपाचो आणि तशीच करपाचो. In response to the fatal rampage by the private company bus which killed 4 workers and 4 critically injured, the workers and the locals have demanded an immediate apprehension of the owner. Abdul Qadir Kudroli Constructions Private Limited was the company which had appointed the bus driver who was under the influence of alcohol during the incident. The workers also demanded compensation to be given to the victim and their families. परसों के दिन घटना घटा है रोजलबर्गर के एक बस का ड्राइवर पी के, जो गरीब आदमी ऑलरेडी इसमें रूम दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके दिया गया, वो सोया हुआ था, उसके ऊपर सर के सडनली सोया हुआ आदमी को मार डाला. इसके ऊपर हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा मांग ये जो गरीब मजदूरों जो मरा है उसका कुछ कंपेंसेशन और जो गलत किया है इसको सफिशिएंट पेनाल्टी होना चाहिए और आगे का हमारा बोलांची सर कुछ. आयज आमी वेर्ना आसा संडेच्या दिसा हिंगा एक बस ड्रायव्हर आनी हेंचे हिंगा पळय झोपडपट्टी पळय बांदला तेजे वयल्यान चोडोन 4 जाण मेले आनी 3 जाण जेम्सीन आसा आनी एक सारको सिरियस आसा. आता हो एक सर्वायवर हो कुमार म्हणून एक सर्वायवर आसा, तो हॉस्पिटलान आशिल्लो, हॉस्पिटलान भायर गेलो. आता हे लेबर फाटले काही 14 महिने या रस्त्याचेर रावता. आता एक हो कद्रोली कन्स्ट्रक्शन पळय ओनर पळय आसा, हे लेबर डिपार्टमेंटान रजिस्टर आहा की ना हे पयलो क्वेश्चन. सेकंड, हेंकां आयज ह्या रस्त्याचेर बांदपाक परमिशन दिले कोणेन, लायटीचे कनेक्शन दिले कोणेन. हे लेबर पळय हा एज पर द रूल दे हॅव टू बी रजिस्टर्ड इन अ लेबर डिपार्टमेंट. हे लेबर विचारले ते कोणेन कार्ड ना, काय ना, पण हे चलता कितें. आता तांकां विचारल्यार हे बावडे लेबर बिहारच्यान पयलेले आसा ते हे कोद्रोली कन्स्ट्रक्शन म्हणून हे गटर बांदता हिंगा. आता तेंच्यांनी हुंय पुली बांदलेलो म्हूण हे लेबर्सांक कांय लॉ ना, कांय कायदो ना. हे कितें रस्त्याले सुणे जेन्ना पयशे दी काम कर आनी तांकां धाडोय म्हणून. सो हांव पयलें मागता की लेबर डिपार्टमेंटान ताबडतोब हे जे पळय कंपनी आहा कद्रोली कन्स्ट्रक्शन म्हणून आहा, अब्दुल म्हूण कोण आहा, हे कंपनी पयलो ब्लॅकलिस्ट करचो. कित्याक हे लेबरांक यूज करता without giving them minimum wages, without giving them proper insurance, without giving them proper shelter, without giving them proper food. An accident occurred at Altino Panchim on Monday late evening wherein a Kadamba bus lost control of the vehicle and rammed into a parked car. Fortunately, no major injuries were reported, but damages to the bus and the car were witnessed. On Monday late evening around 6 to 7 p.m., a Kadamba bus while coming down the slope at Altonho, Panjim rammed into a parked four-wheeler. As per sources, the bus took a sharp turn to avoid hitting a lady. The bus's brakes got jammed and crashed the wall and vehicles that were parked. Immediately, local police were called to investigate the matter. Fortunately, no injuries were reported. To form a copy notebook. This is the daily route bus which comes from Alton goes to Kadamba. Bus stand. So while coming, I think so there was a brake failure for the bus. There was 2 cars parked here and 1 bike. So to save some ladies here, he banged the bus towards the wall. To save. But anyhow, one lady was injured. She's been taken to GMC.
So now what is the police saying? What is their Nobody statement? was done that only the vehicles now they did the Panchanama and we don't know about that lady. She's in GMC. Okay. Any identity of the lady known? She is in Nepali Okay. by region. Okay. She was walking down. Okay. She was a pedestrian. She was coming down. She banged the other. So nothing happened. I hope she's safe. Sagun for Herald TV. Looking at the number of violations, it is evident that the road users do not fear traffic rules and enforcement agencies. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to gather their opinion on how do we address and control this. The question that is being posed is various road violations that finally lead to tragic deaths, losing precious lives, losing limbs. How can this be brought into control? Now, in my opinion, the responsibility is a three-pronged responsible people. One is the government, one is the road users, and the other is the law enforcing agencies, the traffic cops, maybe the RTO cops, name it. Now, when it comes to the government should see that first of all the basic proper signs are put up at various places, and when they are put up, that it is immediately enforced. Now the enforcing authorities, the cops or the RTO, anybody and everybody knows that they can be managed. Now if this is the attitude going to be, that they can be managed, because Goans by nature are very relaxed. If I can manage something, I don't have to follow the rules. Now, unless this is put in order, and nobody can escape the hand of the law with proper strict fine, suspension of licenses, and such serious, this will not come to an end. The government on the other side in the city should see that every road is a one-way road. That's another death trap for pedestrians. Like I would try to say, in Mapsa, from the old taxi stand to the Aldona Pras, the divider has brought a lot of solace to the pedestrians. Otherwise, you do not know which side to walk and which side the vehicles are coming. So such things, the government, the road users, and the law enforcing the so-called cops. You see, today, to go to get a posting at a particular spot, it is not done without any favor. It is with favor. And if that is done, then how the recovery will be done? So again I say, the road users should proper follow discipline. For that the government should have proper signboards, proper law enforcing agents putting everything into order. And the road users should also remember that everybody's life is precious, first of all including the road user's life. With respect to this traffic accidents, people are questioning like whether the law enforcement authorities are to be blamed, whether the pedestrians and the people who are using the roads to be blamed, where the things are going wrong time and again. Is there no fear among the riders and the drivers? The whole thing looks like somebody or other is hijacking these laws, enforcement, people, the police stations, and literally even I will say the MLAs and MPs and ministers are being manipulated by the neo-rich. The rotten rich people are the ones who are creating this nuisance. And because of them, a lot of laws are being bent left, right, center. Look at the recent case of the Porsche accident. The accident in which two intelligent, I will say, the IT professionals has died. And I have been given to understand, and it has been alleged, that a person who was at the wheels, त्याचे blood sample घेऊन नाही. In fact, his blood samples were even taken over a period of time delay of more than 9-10 hours. And worst
worst was later on found out that the blood samples sent were not even of that same person. This is the type of manipulation is being done by the rich people. We have seen this result, even in the past result in Banastari. Something similar took place. There are some neo-rotten rich people who are creating this nuisance. They are the people who are moving the strings even to the level of ministers and MLAs. And these ministers, MLAs, they get involved in such issues. That is why that fear is not there. So this to stop, we have to see that some people of these statures has to be brought to books. Where to end? It is percolating down, no, from the richest people to the ministers, to the MLAs, and to the chief ministers, and to the police department. What are this police department going to do all about this? They are just Katputlis in the hands of these rich people. So unless somebody dares to put these people in proper perspective and bring these people to proper justice and make them as an example, this fear will not come into anybody. The locals and commuters travelling on the Porvorim highway from Delfinos to the Mall de Goa have raised concerns on the growing traffic congestion due to the haphazard parking of four-wheelers. This section of highway experiences major traffic. Locals urge the authorities and the respected business owners to look into the matter and take suitable action. The area from the Delfinos to Kokoro Circle witnesses huge traffic congestion on a daily basis due to its connectivity to two major cities in Goa. Not only traffic but numerous fatal accidents were recounted on this road. Despite all that, haphazard parking along the highway has sparked concerns and frustration among the locals and commuters as this problem has become a factor to the increasing traffic on the highway. Locals have urged the authorities to look into the matter and take decisive action to relieve the commuters from the problem. Sagun for Herald TV. Locals and daily beachgoers at Temwara Morji have expressed frustration over inadequate parking facilities at the beach. Locals say that despite a visit by the tourism officials and local MLA, little tangible progress has been made and the situation remains unchanged, intensifying tensions between locals and visitors. Locals have demanded urgent intervention from the concerned official and sought a resolution. Watch. मोर्जे पंचायत म्हाका अशें दिसता की कारण कशें आसा हो जो भाग आसा पळय मोर्जे तेमवाड स्पेशली गेली 20-25 वर्सां हांगा दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान हो फाटी आसा आनी जी जेन्ना मिनिस्टर जावं आमदार ऑनरेबल जी दारोजकर जावं टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेराप येवन आमकां तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें की हांगा पार्किंग आसा जावं कोवर्किंग स्पेसाक म्हाज्या हिसपान खुबश्या जाणांचें ऑब्जेक्शन आसा पूण पार्किंगाक कोणाचेंच ऑब्जेक्शन नासा थोडेशे जे मनीस आसात पळय हांगा तांकां खबर ना की कित्या खातीर ते पार्किंग स्पेस जाय कारण कशें आसा जेन्ना पार्किंग स्पेस जातलो पळय तेन्ना अलॉंग विथ द टोटल हांगा ट्युरिजमूय वाडटलो आयज तुमी परिस्थिती पळयली आसतली तुमी स्वताहून जेन्ना न्हांवपाक गेला तुमी स्वताच गेल्लो सो स्वताहून तुमी पळयली आसतली परिस्थिती की रस्त्याच्या दोनाय सायडीन गाडयो लागतात आनी जे गाडयो ट्युरिस्ट न्हू सगळे लोकल आमचे जे लोकल स्पेशली जे अशें म्हणणें आसा जाणट्यांचें की जे एप्रील मे म्हयन्यांतलें उदक आसा पळय तें न्हांवपाक खरेंच बरें आसता आनी तें खऱ्यांनीच बरें आसा ते लोक बाबडे जेन्ना गोंयांत रावन जर तांकां गोंयचे बीच आनी अशें कॉम्प्लिकेशन जावपाक जेन्ना ट्राफीक लावपाक जावं गाडी लावपाक तांकां पार्किंगेक स्पेस नासल्या कारणान तांकां आयज ही खूब दिक्कत जाता सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ऑनरेबल MLA कडेन हें मागता एज अ पंचायत पंच मेंबर म्हणून की आमच्या वाड्यार एक पार्किंग बरी व्हडली पार्किंग स्पेस जावची तेजे करून की हो जो लोकलांक आमचे एज अ ट्युरिस्ट हो बीच फेमस वर्ल्ड वायड आसाच पूण जेन्ना जे लोकल येतात पळय आमकां तांकां ती पार्किंग करपाक स्पेस गावची आनी जेन्ना ते पार्किंग स्पेस जातले पळय तेन्ना जे आतां एज्युकेशन जाता तुमी पळोवंक शकतात की म्हाज्या फाटल्यान दोनाय सायडीन गाडयो लायला हांगा कितें जाता बाबडे ट्राफीक पुलीस येता आनी ते मेंटेन करतात जेन्ना आमी मिनिस्टराक MLA कॉल करता ते धाडटात ट्राफीक पुलीस ते मेंटेन करता पूण हे सदांच हें सोल्युशन न्हू हे टेम्पररी सोल्युशन सो हे परमनंट सोल्युशन जावपा खातीर हांगा एक बऱ्यापैकी जो पार्किंग स्पेस तेंच्यांनी अलाउड केला पळय टुरिजम ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान लोक कसल्याय बऱ्या गोश्टीक लोक तांचो सदांच अपोज आसता पूण ते लोकांक सदांच सजमोन घेवन तांकां दाखोवन बाबा हो असो आसा आमचो प्रपोजल असो आसा आनी आमी हांगा पार्किंग करपाक तेजो बेनिफीट लोकलांकूच जातलो हे न्हू की हांगा पार्किंग स्पेस जाली म्हणून कोणाक तरी बेनिफीट भायल्यांक जातलें लोकांचे मदीं जे थोडे NGOs आसता पळय ते कितें करता की सदांच
लोकांक कसली बरी गजाल जावच्या टायमार न्हू सदांच अशें सांगप की हेजो बेनिफीट कोणाक तरी दुसऱ्याक जातलो पूण हांव हांगा जल्माक येयला ह्या वाड्यार म्हाका खबर आसा की हांगा कितको प्रॉब्लम फेस जाता हांगा आतां कशें आसा आमचे लोकल हांगा शॉपां चलयतात तांकां एक परमनंट सोल्युशन काडून जेन्ना मिनिस्टरान सांगलां की आपूण तांकां परमनंट एक सोल्युशन दितलो एक पार्किंग स्पेस बरो कॉन्सेप्ट आसा अलॉंग विथ द ट्युरिजम टर्टलांक आमी वांगडा घेवन वयतात टर्टलाचोय तेंच्यांनी आस्पाव केला कारण हांगा इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात मोर्जीन बीच हो सगळ्यात फेमस बीच जेन्ना फेरीबोट आसताली पळय त्या टायमार सगळ्यात पयलें तर मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 बीच फेमस आसलेले एक मोर्जे आनी एक आरांबोल आयज जर ते बीच आमकां टिकोवन धरूंक जाय आनी लोकलांचो ब्रेड एंड बटर जर टिकोवन धरूंक जाय जाल्यार तांकां एकूच ऑप्शन हांगा पार्किंग खूब गरजेची आसा जर पार्किंग जरी जर कोणाचो ओपोज आसलो जाल्यार तांकां सजमूक घालपाची सरकारान तांकां धाडपाचें तांकां सजमोवपाचो प्रयत्न करपाचो हें म्हाजें इश्य आसा लोकांक अशें दिसता की पंचायत दुर्लक्ष करता पूण आयज कशें आसा पार्किंग हो मेजर इश्यू जर तुमी बार्देसांत जावं आख्खी सावथाक जर वयशात जाल्यार सगळ्या कडेन पार्किंग प्रॉपर पार्किंग आसा अलॉंग विथ द पार्किंग वी नीड आमचे टॉयलेट आयज ही परिस्थिती आसा जे टॉयलेट आसात पळय ते परमनंट ना टेम्पररी आसा आनी ते सारके जर करतले जाल्यार लोकांचो सपोर्ट आसप गरजेचें आसा जर लोकांनी बेश्ट कसल्याय कामाक जर अपोज केलो तितून कांय अर्थ ना आमच्या गोंयची भावा भयणां जी आमची बिचोलेच्यान आसूं जावं सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं जावं विश्वजीत ऑनरेबल मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं चडशीं न्हू सांकळे वाळपय बिचोली आनी नॉर्थाचे जे लोक आसात पळय हो बीच प्रिफर करता कारण हो बीच शेलो हांगाल्यान तुका न्हांवपाक सगळ्यान वन ऑफ द सेफस्ट बीच सो हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी हांगा येवचें लोकांनी आपली प्रतिक्रिया दिवची की पार्किंग हांगा कितली गरजेची आसा बरोबर आतां पळोवंक गेल्यार आतां पब्लीक आतां येतात भरपूर येतात म्हणजे ट्युरिस्ट बीन येतात तांकां सोय अशी पार्किंगाची कांयच ना तेंची दुर्दर्शा जाता म्हणजे पार्किंग अशें प्रॉब्लम जाल्ल्या इवन रोमता ते ना जाल्यार कांय जर सारकें पार्किंग केलें जाल्यार एकदम उत्तम जालें लोकांची एक सोय बरी जाली आनी लोकूय खूश जाले पार्किंग मेळटा लोक टर्न जाता हांगासून येतात पूण पब्लीक रस्ट जाता आनी रिटर्न वयता हेच्या मागीर कितें आहा एक हेतू कितें आहा अशें एक डेवलप हे जावंक जाय आनी मेन म्हणजे कितें लोक भरता पळोवंक गेल्यार लोक असो प्रचंड गर्दी जाता जाल्यार तांकां पार्किंगाचें कांयच ना मेन म्हणजे कांयच ना त्या खातीर आमी भाईक सांगलें जीत भाईक सांगलें पार्किंग आमी गांववाले उलयता कोण गांववाले उलयता ते अगेन्स्ट उलयता ते पॉलिटिकल अलग ते पॉलिटिकल म्हणजे एक्स्ट्रा कोण आहा न्ही ते कितें करता वाट लावपाची चिंतता जर आमदार जर बरो आहा व्यक्ती तो जर कितें डेवलप करूंक सोदता जाल्यार ताका सकयल धांवपाची अशी हें पूण आमी आमदाराक आमच्या भाईक सांगलेल्या तूं डेवलप कर पार्किंग कर मेन आमचें ती हें आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व कर पार्किंग जाल्या पुरो आमकां शॉपा सारके सायडीन आमचें पोट चल्लें पार्किंगूय जालें आनी लोकांचे हाल जावचे ना दुर्दशा जावची ना अशें एक मान्य आहा पळोवंक गेल्यार डेवलप म्हणटा तें डेवलप जायना पळोवंक गेल्यार जायना लोक हे वाडले येता गांवांतले आमी उलयता गांवांतले कितलेशेच लोक आसा आमकां पार्किंग जाय हेचेर कितें आतां अलग अलग एक इश्यू काडटात आनी फेल करतात म्हणजे फेल करता म्हणजे तांकां ते कसलें नाका म्हणजे कितें मेन कितें आहा कांय डेवलपूच जायना मोरजी ह्या भागांनी अशें डावन पडलेले आसा त्या खातीर म्हणटा एक पार्किंग दुर्दशा ही जाल्यार तें बरें जावपाचें आनी भाईक आमी फुडाकार दिला तूं करपाचें आनी भाईन आमकां हें दिलें करता म्हणून आश्वासन दिलें करता आनी भाईचेर जीत भाईचेर आमचो पूर्ण निर्णय हे ठाम विश्वास आहा करता. National Institute of Oceanography scientist Ramesh Kumar stated that irregular rainfall over the state in the monsoon season can adversely affect the state's drinking water, that is the dams, and also to the agriculture. He further added that in order to get sufficient amount of water till the next monsoon, the state needs to recharge the water tables, dams, ponds, lakes, etc. before the rainwater gets dispersed into the Arabian Sea. This year, for example, 2024, we had actually hardly any pre-monsoon rainfalls, but the amount is substantially higher because when we got 3 or 4 days rainfall, it was much more than the pre-monsoon showers, and in the months of March and April, we hardly got any rainfall, except for one day in the month of April, we had actually on 21st of April, and we had actually a reasonable amount of rainfall, which was more than the pre-monsoon showers or by some more than 100% or whatever, with the maximum amount of rainfall coming in the area of Ponda, Walpoi and other regions. Panjim also got a reasonable amount of rainfall. The minimum amount of rainfall for this season was at Mopsa. Now this year we had actually a cyclone in the Bay of Bengal in the form of Ramal, which actually hit the bordering
West Bengal and Bangladesh coast. In fact, this can affect the forthcoming monsoon which comes over to the Goa. And in fact, monsoon is actually the lifeline for most of the Goan activities, from drinking water to the lakes and ponds and agriculture, you name it, everything, including for the Indian subcontinent, especially from the hydroelectric point of view, from the agriculture point of view, and from the drinking water point of view. So if the monsoon does not come on time, it can actually put more pressure on the drinking or the water resources, especially in most of the dams. Purely depend upon the monsoon rainfall alone. So for actually irrigation and such things, we need actually some recharging of the water resources. We need groundwater. So such things are actually very, very vital. We need actually more of wells, more of ponds, more of lakes and such things, and they should be recharged, especially during the monsoon season. And the water which falls over the state of Goa should not go into the Arabian Sea without being recharged as a groundwater. Amidst the onset of the monsoon shutdown, Goa is currently experiencing a surge in tourist activity, particularly from nearby Maharashtra, Karnataka and Kerala, renowned for its diverse range of beaches, from the bustling shores of Baga and Palole to the serene landscapes of Agonda. This coastal heaven is attracting visitors far and wide. Tourists are flocking to Goa to beat the heat and enjoy its beauty before the monsoon shutdown of the coastal state. Goa is witnessing a heavy tourist rush right now. Weeks before the state will shut down for the monsoon season, tourists from neighboring states are heading there to get some respite from the scorching heat. The tourist flow is especially high from Maharashtra, Karnataka and Kerala. Residents of Perne Taluka have been on edge as sightings of leopards roaming the area have become increasingly frequent. Locals claim that the big cat preying on dogs and cows and have raised concern about their safety and the safety of their livestock. Residents have urged forest officials to take immediate action and to ensure their safety and well-being. Listen in. हल्ली कितें जालें, बिबटो वाघ तो सगळीकडे हाली दिसता. तशें आमच्या पालये गांवांत हल्ली तेचो वावर खूब जाल्लो आसा. सो हालींच आमचे एक 4-5 दिवस अगोदर आमचे एक स्थानिक आसा हांगासर रवळू परब म्हणून, तेंचे घरा सायडीक एक गोठो आसा गोरवांचो. ते इन्सिडंट असो जालो की रातच्या 2 सुमार थिंगासर वाघ इलो आनी सो गोरवांचो बोवाळ जालो म्हणून तो उठलो आनी पळयता जाल्यार थंयसर वाघ आसा. सो तो भिलो. सो तेणे दुसरे दीस म्हाका इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जालो. ओके. सो आमी एज अ पंच मेंबर हांगासर लोकल हांवें डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जाला म्हणून. सो तेंच्यांनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां रिस्पॉन्स केलो की तुमी फक्त प्लेस आयडेंटिफाय करा, आमी थिंगा पिंजरो इन्स्टॉल करता म्हणून. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सोमतोच रिस्पॉन्स दिलो आनी आमकां पिंजरो आयज इन्स्टॉल केलो. तुमच्या पालया सोडून आनी खंयच्या गांवांत बीन दिसता परत अशे इन्सिडंट बीन घडल्या? ना, पालये गांवांत आमच्या पयलीं अशें इन्सिडंट आयकोंक येताले की चडशा घरांतले कुत्रे गायब जातले, पण हल्लीच्या दिसांनी तर आयकोंक काय येवंक तशें गजाली आमकां येवंक ना. कारण कितें असू शकता? जंगल कमी जालें. बरोबर, जंगल कमी जालें त्या कारणान गांवांत येवपाक लागले. तुमी कितल्यांक सुमार बीन येता? असो टायमींग बीन कितें? हां, केन्ना काका? रातच्या टायमार न्हू? 9च्या फुडें 10-11. हां, ओके. म्हणजे हानी कोणाक हानी बीन केल्या आतां मेरेन कोणाक तशें? कुत्रे बारीक कुत्रे बरेचशे लोकांचे डॅमेज झाले. हां हां, तशें केलें. वयर न्हू इस्कोला. अच्छा, हय न्हू. म्हणजे राती लोकांक दिसता तर हे वच करप्यांक. ओके. भाई तुमचें नांव कशें? ओके. इल्लो वाघ. हय. रिटर्न गेलो. हय न्हू. कितल्यांक सुमार येयल्लो काय? 9 सुमार 8 8:30. फिरता असो? हय. ह्याच जाग्यार फिरता का आनी खंय अशें? खंय फिरताले तूं. ओके. आतां सद्या खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काय जाळी घातल्या खंय? जाळी घातली खंय पिंजरो घातलो. खंय घातलो तो खबर ना म्हाका, पण घातलो. ओके. काल येवपाचें आसलें ती. हां, कोण फॉरेस्टवाले? हां हां हां. येवन गेले तर? येवन गेले. ओके. तुम्ही खंय रावता? आमी नायक वाड्यार. ओके, बरें.
The feast celebration of Tisranche feast was celebrated at Cross at Sinkeri near St. Lawrence Church Cross on Monday. Hundreds of devotees attended this feast. A litany was held. Then cooked delicious pastry was served free with soft drinks. 우리 콜빵 가우토 닥툴로 우일도라라사 이그롯 오스토믹틱 소프로 마타와렌 숨숨이 आवाजता दोऱ्याचो राजाचो दीप कायता उजवाड ओलेराचो आगोस्ताचे 10 तारखेर दिसतो तुझो पोरबेचो तुझ्या पांया लागीं लोक येता आयज गांवांचो हातीना सातारू आनी कायलाटो तुका उरपायलो तो तोच तो सालोरेस पातळोन सिंकेरेचो నేను దక్షిణలో పులిసార్లో పోయినాం అని మొళ్ళలో ते आमच्या जाणट्यांनी थिंगा बेश्टो तिसऱ्यो करून टेस्ट करूंक लागलो बट इतलो लोक येनासलो थोडो लोक येतालो. कितल्या वर्सां जालें 75 अदीक जाली पुरसाद पण आदली जाणटी आमची चेडूं आदली थोडी एकठांय जाल्ल्या पुरसाचो उगडास करता. ते तिसऱ्यो म्हण कित्याक अशें तिसऱ्यांचे हेस्त अशें कित्याक कोणूच टेस्ट करनासलो म्हणजे गांवांत तिसऱ्यो पडटा न्हू आमच्या होय तिसऱ्यो काडून टेस्ट करूंक लागली. मात ते तिसरी कितें कोताय तुमी आतां केदों काडटाय तिसऱ्यो सकाळच्यो काडटा आनी मागीर टेस्ट आनी रांदताय खूंय रांदता कोणागेरूय रांदता एक बरोबर सगळीं एकठांय जावन रांदता. होय होय. Salsette FC scored a solitary goal win over Vasco City Sports and Cultural Club to emerge champs of the GFA Under-17 Division 2 tournament played at Nagwa Panchayat ground on Monday. Pio Gominder scored the all-important goal in the 35th minute of the match. GFA President Dr. Kaitan Fernandes, Ravindra Cabral, Anthony Fernandes, Anthony Pango and Brahmanan Chankwalkar were present for the prize distribution. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.